Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Stanley Parable, oder ist das gar nicht The Stanley Parable? Ist das vielleicht Manuel Neuer? Nein, das ist ein gelbes Telefon. Und wir sind Stanley! Ja! Jetzt müssen wir durch diese Tür, weil ich keine anderen Ausweg habe. Also, dann schauen wir mal, was jetzt hier unsere richtigen Entscheidungen gewesen wären. Kann ich den umschmeißen? Ich kann immer nichts machen. Das ist frech. Kann ich jetzt durch die Tür? Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Hab ich auch nicht. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. Ja. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Ah. Wir sind immer nicht runtergesprungen, ist doch schön. Achso, deswegen ist der Zaun auch da. Dann sitzt er nicht runterspringen können. Hattet ihr recht. Eine Story, wo der Hauptcharakter einfach irgendwo runterspringt und tot ist, würde keinen Sinn ergeben. Ja, ich habe wohl keine Wahl, zu diese Türen zu gehen, ne? Also, immer noch zu, immer noch zu. Zu. Wie kann ich nicht zumachen? Was? Frech. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Aber immerhin kann ich eine andere Tür gehen. So, und jetzt? Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Da meint er, soll ich jetzt lang gehen. Ich soll mich so verhalten, wie Stanley ist, damit die Story vorankommt. Ich kann aber auch nicht wie Stanley sein und hier lang gehen, weil ich ein echter Mensch bin. Wobei eine Entscheidung würde Sinn machen, weil ich ein echter Mensch bin und ich mir nicht sagen lassen möchte, was ich zu tun und zu lassen habe. Aber wenn ich nicht das mache, was Sinn ergibt, also was Sinnloses mache, dann bin ich keine echte Person. Aber ich bin ja eine echte Person, also müsste ich... Scheiße, wo lang gehen? Da lang oder da lang? Oder da lang? Ich geh nochmal rechts, ich will wissen, was passiert. No! Why did you do that? Quickly, Oh. hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Aha. Lass mich raus! Ah, gut. Ne? Da geht's ja nicht weiter, also müssen wir wohl hier lang. Die Tür ist auch zu. Was ist denn das? Ein Blatt. Berge. Über den Wolken wird die Freiheit grenzenlos sein. Ich würde es immer noch genauso spielt wie gestern. Ja, gestern wie vorhin auch. It's ruined. I can't believe, after everything we talked about, that my story, Was? you've Ich hab nichts destroyed gemacht. my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. Ich hab I doch have nichts to gemacht. live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Nein. I have to. Hilfe? Mama? Alter, wenn jetzt ein Jumpscare kommt, ne? Oh, I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. Was? You. Who thought you were so clever. Ja, Now danke. look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see?
Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Oh, my story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard. Mama? Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. So. Nochmal von vorne. Ich soll nicht durch die rechte Tür gehen, ich soll durch die linke Tür gehen, weil ich wie Stanley bin und Stanley mal das macht, was ihm gesagt wird. Da ich bin aber immer noch keiner, der sich sagen lässt, was er machen soll, würde ich natürlich durch die rechte gehen, einfach nur, weil ich wissen will, was passiert. Nur ich habe gerade gesehen, was passiert, aber ich weiß nicht, was jetzt wieder dasselbe passiert. Das heißt, wir können jetzt gucken, ob nochmal dasselbe passiert, und wenn was anderes passiert, dann kann ich das nächste Mal nochmal durchgehen. Wie oft soll ich jetzt eigentlich durch die rechte Tür gehen? Wand, entscheide dich. Okay, wir gehen nach rechts. No! Why did you do that? Quickly, hurry. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit. Ich muss jetzt durch die linke Tür gehen. Kann ich hier noch Briefe mitnehmen? Nein. Nein. Nein! Nein! Mama! Hilfe! Okay. Abgeschlossen. Immer noch dieselben Bilder. Abgeschlossen. Es ist später geworden. 8 Minuten. Schon kurz nach halb. Yet there was not a single person here either. Tja. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Whip fronts. Whip and pepperoni's fronts. You did it, dude. You did it. Do not order without consulting whiteboard manager. Es gibt einen Whiteboard Manager. Holy shit. Da komme ich nicht lang. Targets. Not cost efficient wird gestrichen. Who moved my desk? Jim. MD 417, 491, 431, 405, 416 und Jim. Tomorrow. Complete today's unfinished agenda items. Write next day's agenda. Reflect. So Future was yesterday, tomorrow is no. Wie viele Sachen es jetzt zu entdecken gibt. Kann ich hier was anpinseln? Flipcharts. Buch kann man nicht lesen. Das können wir jetzt gleich angucken. Big Quarterly Plus Review. A lot of Prozente. Teenagers. Space between the teenagers. Size of the Uber. Ja. Holy. Also teilweise habe ich das Gefühl, im Büro haben solche Leute nichts zu tun. What do people want? Things, money, more money, things, but with money to buy more things. Graphs about things and money. We have our new product. Wir produzieren jetzt Graphen über Sachen und Geld. What is that? Prophet. Der Prophet! Der Prophet! Using styles to achieve... Oh no. Everyone is unique, you most of all. Ich bin uniker als die anderen. Nice! Gefällt mir. Number of slides on this slides. Charts and slides. What?
Rachel Richards, the same slide depicts. Same. Mhm. Muss man das Stop. Wow. Gespanntes Headset-Kabel. Oder was? You may find yourself in a conflict with another diligent employer. Yourself. Warte mal. Warte, wo sind die Klammern zu Ende? Fuck. Das ist viel. Spring Break! Ja, jawohl. Jawohl. Das hoffe ich ja für die Future. Alles klar. Da waren wir schon. Room Closet. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, woanders können wir auch nicht lang gehen. Vogel. Ja, links oder rechts? Hier links. Ist abgeschlossen. Oh, damn. Hui. Der nächste bitte. Lass mich da durch. Lass mich da... Dann nicht. Was? Ich hab gerade irgendwas gemacht. Irgendwas hat sich nach... Ja. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Please speak. Was soll ich jetzt sagen, oder was? Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. White Shark 115. Nee, funktioniert I'm nicht. sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Ich kann doch nichts machen, Junge. Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. Ich konnte doch nicht durch die rechte Tür gehen. Gut. Was? Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? Stanley, please. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time. Was war das Spiel?
time to make sure Glaube your ich choice nicht. is correct. That is the best choice. That's all right. Das ist gerade ziemlich I'll wait for unbefriedigend. you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Ja. Und jetzt? Das Ende ist niemals, habe ich ganz vergessen. Es gibt kein Ende. Oder gibt's ein Ende? War es gerade das Ende? Oder gibt's doch kein Ende? Wir sind wieder im Büro. Es ist 10 Minuten vor der Zeit, die eben noch war. Das bedeutet für mich, wir werden an dieser Stelle die Folge beenden. Vielleicht in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Oder auch nicht. Und bis dahin, man hört sich. Oder auch nicht. Ciao!